ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਪੁਨਰ ਜਨਮ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ। ਰਾਇਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਕ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਖੈਰ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। A young boy who says he remembers things he couldn't possibly from a time long before he was born. That's according to his mom. She turned to experts of the mind for some answers. NBC's Cynthia McFadden tonight with the incredible story of what they found. It's not unusual for little boys to have vivid imaginations, but Ryan's stories were legendary. He said, "Mom, I have something I need to tell you. I think I used to be somebody else." And he started just telling me these stories about how he had lived in Hollywood. His stories were so detailed. It just wasn't like a child that could have made it up. Ryan talked about dancing on Broadway, working for an agency, traveling the world, being married 5 times. He even said the street he lived on had the word rock in it. And it would be, "My last room was grander. I want to go back to my swimming pool." But things got really strange when they picked up a book about the golden age of Hollywood. She turns to a page and I say, "That's me. That's who I was. That's me." Yeah. But the man in the picture wasn't even a major star, just an unnamed extra with no lines in an old Mae West film. That's when Ryan's mother turned to this man, Dr. Jim Tucker, a child psychiatrist at the University of Virginia. For 50 years, the prestigious school has collected more than 2,500 cases of children claiming past lives. And your conclusion after 15 years is what? These cases demand an explanation, that we can't just write them off. He's written about them in his book, Return to Life. Had you ever given much thought to this whole idea of reincarnation? No, ma'am. I grew up in a Baptist church. You know, that's not something that we were taught to believe in. But with the help of a movie historian, the man Ryan pointed to in the picture was finally identified. His name, Marty Martin. And just like Ryan said, he was a former actor turned Hollywood agent who danced on Broadway, was married 5 times, and even lived on Roxbury Drive in Beverly Hills. In all, Dr. Tucker confirmed that 55 of the things Ryan said were true. Of course, a lot of people are going to say, "Come on, this is the parent or somebody else feeding them information." I mean, it's just inconceivable that the parents, for some reason, had done all that. This information wasn't on the internet. But there was one fact the detail-obsessed scientist thought Ryan had wrong. He said he didn't see why God would let you get to be 61 and then make you come back as a baby. That looked like just an incorrect statement. That's because Martin's death certificate says he was 59 when he died. Since then, I've gotten information that the death certificate was actually incorrect, which would have made Martin 61 when he died. Ryan was right all along. Are you glad you've had this experience? Yes, I am. A chance, he says, to live his own wonderful life. Cynthia McFadden, NBC News, Tulsa, Oklahoma.